Akkam jirtu nagaa keessanii video kana keessatti doing work against gravity, friction and gravity and friction. Dalagaa humna kallattii faallaa guulaatiin dalageessuun dalagaa humna kallattii faallaa rigataatiin dalageessuun akkasumas dalagaa humna kallattii faallaa guulaa fi rigataatiin dalageessuun dalagaa ilaallaa jechuudha. Gravity guula. Work is often done against gravity. Dalagaan yeroo baay'ee gama faallaa guulaatiin dalagaa. Kana jechuun humna qaama tokko irratti dalageessuun qaamicha kallattii faallaa guulaatiin sochoosuun dalagaa'uu jechuudha. Fakkeenyaaf wanti hanga qabu tokko yoo jiraate wanti hanga qabu kana irratti humna dalageessuudhaan wanticha fageenya murtaa'aa ta'e yoo kallattii humnaatiin sochoofne qaamicha irratti dalagaa dalaynee jirra jechuudha. Kanaaf work is equal to force times distance ta'a jechuudha. Asirraa ulfaatinni qaamichaatii fi humni nuti irratti dalageessuun wal qixaa jechuudha. The minimum force required to lift the object is equal to its weight. Humna xiqqaan qaamicha ol kaasuuf oolu ulfaatina qaamichaa wajjin wal qixa. Kanaaf humna kana fayyadamnaa jechuudha. Humna ulfaatina qaamichaa wajjin wal qixa ta'e kana fayyadamnaa jechuudha. Kanaaf bakka humnaa kana ulfaatina fayyadamnaa jechuudha. Work is equal to weight of the object times distance ta'a jechuudha. Whenever you lift up an object, you are doing work against the force of gravity. Yoo wanta tokko ol kaaftu dalagaa gama faallaa guulaatiin dalagaa jirta. In this case, the force you are working against is weight of the object. As keessatti humni ati kallattii faallaa guulaatiin dalageessitu ulfaatina qaamichaa wajjin wal qixa. Kanaaf ulfaatina qaamichaa fayyadamnaa jechuudha. Wanta hanga qabu tokko yoo ol kaasne humni nuti fayyadamnu ulfaatina qaamichaa wajjin wal qixa jechuudha. Weight of the object wajjin wal qixa. In this case, the force you are working against is the weight of the object. As keessatti humni ati kallattii faallaa guulaatiin dalageessitu ulfaatina qaamichaa wajjin wal qixa. Kanaaf ulfaatina qaamichaa yookiin humna kana fayyadamnaa jechuudha. Kana jechuun humni xiqqaan qaamicha ol kaasuudhaaf oolu ulfaatina qaamichaa wajjin wal qixa. Kanaaf humna kana yookiin ulfaatina qaamichaa kana fayyadamnaa jechuudha. We can adapt our work done equation for working against gravity. Dalagaa gama faallaa guulaatiin dalagaa'e foormulaa yookiin hima dalagaa irraa argachuun ni danda'ama. Innis work is equal to force times distance. Work done against gravity is equal to, instead of force we can use weight. Ulfaatina fayyadamnaa jechuudha. Bakka humnaa ulfaatina fayyadamnaa jechuudha. Weight times distance moved, vertical distance moved. Bakka distance kana vertical distance moved ta'a jechuudha. Work done against gravity is equal to weight of the object times height. Ulfaatina qaamichaa baay'isuu olee ta'a jechuudha. Kanaaf isa kanaan shallaynaa jechuudha. Fakkeenyaaf qaamni tokko as yoo jiraate qaama kanarratti humna dalageessuudhaan gara olii yoo harkifne fageenya murtaa'aa ta'e tokko deemsisnaa jechuudha. Humni nuti asitti fayyadamnu kun ulfaatina qaamichaa wajjin wal qixa. Weetii qaamichaa wajjin wal qixa jechuudha. Distaansii wayii qaamichi yoo deeme work done against gravity. Work done against gravity is equal to weight of the object times distance moved. Distance ta'a jechuudha. Distance kun vertical distance or height of the object ta'a jechuudha. Height dha jechuudha. Olee dha jechuudha. Olee yookiin ammoo vertical distance dha jechuudha. Bakka distance kana height fayyadamna jechuudha. Kanaaf work done is equal to force or weight of the object times height, vertical distance moved ta'a jechuudha. Work done in lifting a 60 kilogram mass vertically 3 meters can be found using the work done equation. Dalagaa wanta hanga kilograama 60 qabu olee meetira 3
ol kaasuun dalagaa'e hima dalagaan dalagaa'e irraa argachuun ni danda'ama jechaadha. Kanaaf work done against gravity is equal to weight of the object times height vertical distance moved. Work done against gravity ulfaatina qaamichaa baay'isuu olee qaamichi deemeen argama jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti ulfaatina qaamichaa barbaaduu qabna jechuudha. Hanga ni qabna akkasumas goollis beekamaadha jechuudha. Kanaaf weight is equal to mass times gravity. Ulfaatinni walqixa tahaa hanga qaamichaa baay'isuu guula harkisa dacheetii jechuudha. Weight is equal to 60 kg times 10 Newton per kilogram. Ulfaatinni qaamichaa hanga qaamichaa kiloogiraama 60 baay'isuu guula harkisa dachee 10 Newton per kiloogiraamiidha jechuudha. Kiloogiraamiin kiloogiraamaan badaa 60 baay'isuu 10 600 Newtonii ta'a jechuudha. So work done against gravity is equal to weight of the object times vertical distance moved. Work done against gravity maal ta'a jechuudha. Ulfaatina qaamichaa baay'isuu olee deemameedha. Ulfaatinni qaamichaa Newtonii 600 Newtonii 600 baay'isuu oleen inni deeme meetira 3 jechuudha. Vertical distance moved in meetira 3. Kanaaf 600 baay'isuu 3 1,800 juulii ta'a jechuudha. Work done against gravity meeqa ta'e jechuudha? 1,800 juulii ta'ee jira jechuudha. Remember, it must be the vertical distance moved and weight acts vertically. Yaadadhu kallattiin qaamichi deeme oleedha. Akkasumas kallattiin ulfaatinaas oleedha jechuudha. Kallattiin qaamichi deemes gara oliiti. Kallattiin ulfaatinaas oleedha jechuudha. Gara gadiiti. Verticalidha jechuudha. Lamaanuu verticalidha. Sarara tokkorra jiru jechuudha. Friction regata. Whenever you push an object along the ground, you are working against a force of kinetic friction. Yoo qaama tokko lafa irra dhibdu dalagaa gama faallaa humna rigaataatiin dalagaa jirtu. Fakkeenyaaf qaama isa kana lafarra yoo dhibnu kallattii kanaan humna irratti dalageessuudhaan gamanatti yoo kan dhibnu taate humni rigataa frictional forcein faallaa isaa kallattii kanaan dhiibaa jechuudha. Kanaaf yoo qaama tokko lafarra dhibnu dalagaa gama faallaa humna rigataatiin dalagaa jirra jechuudha. Kinetic friction always act in the opposite direction to motion. Humni rigataa yeroo kamuu kallattii faallaa sochii qaamichaatiin dalagaa. Kallattii faallaa sochii dalagaa jechuudha. Frictional force is equal to coefficient of kinetic friction times normal force. Humni rigataa walqixa tahaa coefficient rigata sochii baay'isuu humna ijaajjooti. This is the force you are working against. Humni nuti itti fayyadamnu work done against frictionii barbaaduudhaaf humna kana jechuudha. Frictional force kana fayyadamna jechuudha. We can adapt our work done equation for working against frictional force. Hima work done against friction isa jedhu hima dalagaa tirraa argachuun ni danda'ama jechuudha. Work is equal to force times distance moved. Instead of work, we can use work done due to kinetic friction. Bakka humna kana frictional force fayyadamna jechuudha. Bakka distance moved jechuudha. Fageenya deemame. So work done against friction is equal to force due to kinetic friction times distance moved. Work done against frictionin maal ta'a jechuudha? Force due to kinetic friction. Humna rigata isa kana jechuudha. Baay'isuu distance moved. Fageenya deemame. Isa kanaan baay'isuudhaan argama jechuudha. Kanaaf work done against friction is equal to coefficient of kinetic friction isa kana jechuudha. Times normal force times distance. Kanaaf bakka force kana frictional force fayyadamna jechuudha. Frictional force n wajjin walqixa coefficient of kinetic friction times normal force wajjin walqixa jechuudha. Kanaaf bakka humna isa kana fayyadamna jechuudha. For example, we can determine the work done in pushing 100 kg wooden block 30 meters across a horizontal concrete floor with coefficient of kinetic friction is equal to 0.48. Fakkeenyaaf dalagaa bilookii mukaa hanga kiloogiraama 100 qabu fageenya meetira 30 konkiriitii irra dalga
koofishantii rigata sochii gidduu bilookii fi konkiriitii jiru 0.48 qabuun dhiibame shallaguu ni dandeenya. Work done against friction is equal to coefficient of kinetic friction times normal force times distance moved. In this case, the normal contact force is equal to the weight, as the floor is horizontal. And so, normal force is equal to weight, which is mass times gravity. Work done against friction in maal ta'a jechuudha. Coefficient baay'isuu humna ijaajjoo baay'isuu fageenya deemame ta'a jechuudha. As keessatti humni ijaajjoo ulfaatina qaamichaa wajjin wal qixa. Sababni isaa qaamichi dirra dalga diriirarra waan jiruuf bifa kanaan jechuudha. Humni ijaajjoo normal forcing n wajjin wal qixa jechuudha. Weight of the object ulfaatina qaamichaa wajjin wal qixa. Ulfaatinni qaamichaa ammoo maaliin shallagama? Mass times gravity dhaan shallagamaa jechuudha. Kanaaf normal forcing maal ta'a jechuudha? Ulfaatina qaamichaa wajjin wal qixa, which is mass times gravity. Humni ijaajjoon qaama dirra dalga diriire irra jiru mass times gravity dhaan yookiin ulfaatina qaamichaatiin kennamaa jechuudha. So normal force is equal to weight of the object, which is mass times gravity ta'a jechuudha. Normal forcing ulfaatina qaamichaa wajjin wal qixa. Kanaaf ulfaatina qaamichaa shallaynaa jechuudha. Ulfaatina qaamichaa shallaguudhaaf hanga qaamichaa baay'isuu guula harkisa dachee fudhannaa jechuudha. Hangi qaamichaa kiloogiraama 100 baay'isuu 10 meter per second square yookiin newton per kiloogiraamii ta'a jechuudha. Asii kiloogiraamiidhaan badaa jechuudha. 100 baay'isuu 10 kuma ta'a jechuudha. Kuma niwutanii ta'a jechuudha. Yuunitiin asii nuti qabnu niwutanii qofa. Kiloogiraamni kiloogiraamaan waan badeef jechuudha. Kanaaf work against friction is equal to coefficient of kinetic friction times normal force times distance moved ta'a jechuudha. Coefficient rigata sochii 0.48 baay'isuu humni ijaajjoo niwutanii kuma baay'isuu fageenyi deemame fageenyi qaamichi deeme meetira 30 jechuudha. 30 baay'isnaa jechuudha. Kanaaf isa kana yoo waliin baay'isnu work done against friction in 14,400 joule yookiin 14.4 kilojoule ta'a jechuudha. Gravity and friction guulaa fi rigata. If you were to push or pull on objects up a ramp, then you end up doing work against both friction and gravity. Yoo qaama tokko bal'insa balakaa irra ol dhiibde yookiin harkiftee dalagaan ati dalagdu dalagaa gama faallaa guulaatii fi dalagaa gama faallaa rigataatiin jechuudha. Work done against friction fi work done against gravity irratti dalageessinaa jechuudha. In this case, the total work done could be found using the following equation. As keessatti dalagaan dimshaashaa hima armaan gadii fayyadamuun shallagama. Total work done is equal to work done against gravity plus work done against friction. Dalagaan dimshaashaa wal qixa ta'a work done against gravity eda'u work done against friction ta'a jechuudha. Work done against gravity is equal to weight times vertical distance moved. Work done against gravity ulfaatina qaamichaa baay'isuu vertical distance moved dhaan argamaa jechuudha. Isa kana work done against gravity is equal to weight times vertical distance moved ta'a jechuudha. Inni sunis work done against gravity is equal to weight of the object times vertical distance moved. Work done against gravity wal qixa ta'a ulfaatina qaamichaa baay'isuu olee deemameedha jechuudha. Work done against friction is equal to force due to kinetic friction times distance moved up ramp. Work done against friction wal qixa ta'a humna rigata sochii baay'isuu fageenya bal'insa barakaarra ol deemame ta'a jechuudha. Work done against friction is equal to coefficient of kinetic friction times normal force times distance moved up ramp. So total work done is equal to weight of the object times height ulfaatina qaamichaa baay'isuu olee deemame eda'u coefficient of kinetic friction times normal force times distance moved up ramp. Coefficient rigata sochii baay'isuu humna ijaajjoo baay'isuu fageenya bal'insa balakaa irra
deemame ta'a jechuudha. Work done against gravity dalagaa gama faallaa rigata sochiitiin dalagaa'e. Work done against gravity is equal to weight of the object times vertical distance moved. Vertical distance moved, h is equal to distance moved up ramp times sin theta ta'a jechuudha. Oleen isaa jechuudha. Oleen isaa h times sin theta ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun bal'insa habalakaati yoo ta'e, bal'insi habalakaa kun qaamni wahii irra yoo jiraate kallattii kanaan kan deemu yoo ta'e qaamichi normal force qaba. Normal forcein surface qaamichaa wajjin yookiin bal'insa habalakaa wajjin perpendicular dha jechuudha. Asitti angilii teettaan yoo jiraate kallattii angilii kanaan fuullee isaatti kan argamu opposite dha yookiin ammoo oleedha jechuudha. Height fageenya olee inni deemedha. Height ta'a jechuudha. Inni kun fageenya deemame yookiin ammoo distance moved up a ramp yookiin s dha jechuudha. Distance moved up a ramp fageenya bal'insa habalakaa irra qaamichi ol deemedha jechuudha. S dhaan bakka buufama yookiin ammoo hypotenuse dha jechuudha. Inni kun hypotenuse dha. Kanaaf asii opposite qabna. Hypotenuse ni jira. Teettaan angiliin ni jira jechuudha. Kanaaf opposite hypotenuse fi teettaa kan of keessaa qabu trigonometry keessaa sin dha jechuudha. Sin fayyadamuu dandeenya jechuudha. Sin theta is equal to opposite over hypotenuse. Opposite over hypotenuse ta'a jechuudha. As keessatti oppositiin height dha yookiin immoo vertical distance dha. Oppositiin kanaaf sin thetaan wal qixa taha opposite or height over hypotenuse. Hypotenuse in s dha jechuudha. Distance moved up a ramp dha jechuudha. Then irra tokko goone kana crisscrossii baay'isuu dandeenya jechuudha. Height is equal to sin theta times distance moved up ramp s times sin theta ta'a jechuudha. Height or vertical distancing maal ta'a jechuudha. S times sin theta ta'a jechuudha. Distance moved up ramp times sin theta ta'a jechuudha. Work done against gravity is equal to weight of the object times height. Work done against gravity wal qixa taha ulfaatina qaamichaa baay'isu oleedha jechuudha. Oleen wal qixa taha fageenya bal'insa habalakaa irra fageenya qaamichi deeme baay'isu sin theta ta'a jechuudha. Kanaaf work done against gravity is equal to weight times distance moved up ramp times sin theta. Ulfaatina qaamichaa baay'isu fageenya inni bal'insa habalakaa irra deeme baay'isu sin theta ta'a jechuudha. Inni kun work done against gravity ta'a jechuudha. Work done against friction dalagaa humna kallattii faallaa rigataatiin dalageessuun dalagaa'u. Work done against friction is equal to coefficient of kinetic friction times normal force times distance moved up ramp. Inni kun bal'insa habalakaa yoo ta'e wanti qaamicha kanarra jira bal'insa habalakaa kanarra yookiin ammoo inclined plane kanarra jira jechuudha. Kallattii kanaan asii achi fageenya bal'insa habalakaa irra ol deemamedha jechuudha. Distance moved up ramp dha jechuudha. Qaamni kun normal force qaba. Normal forcein isaa bal'insa habalakaa kanaan perpendicular dalagaa jechuudha. Inni kun normal force ta'a jechuudha. Asitti yoo laaltan kofa digrii 90 kennaa jechuudha. Kofa digrii 90 kennaa. Inni kun angiliin kun theta yoo ta'e bifa kanaan yoo laalle ulfaatinni qaamichaa ammootu gara handhuura dacheetitti jechuudha. Gara handhuuratti dacheetitti dalagaa qaamicharraa gara handhuura dacheetti bifa kanaan gadi sararraa jechuudha. Directly gara handhuura dacheetitti. Inni kun mass times gravity dha jechuudha. Weight of the object which is equal to mass times gravity dha jechuudha. Inni kun kallattii gara gadiititti dalagaa kun jechuudha. Jidduu kanatti kofa digrii 90 kennaa jechuudha. Iddoon kun
iddoon kun kofa digirii 90 yoo ta'e digirii 90 yoo ta'e fakkeenyaaf isa kana teettaa kana digirii 30 yoo goone inni kun digirii meeqa ta'uu isaati jechuudha. Inni kun digirii 60 ta'uu isaati jechuudha. Maaliif rog-sadeen kofa sirrii ida'amni rogoota keessoo isaa yoo walitti ida'ame digirii 180 waan kennuufi jechuudha. Kana jechuun inni kun digirii 60 jechuun kofti inni kun digirii 30 jechuudha. Kana jechuun inni wajjin wal qixa jechuudha. Teettaa wajjin wal qixa jechuudha. Angiliin kun teettaa wajjin wal qixa. Kanaaf angiliin kun teettaa wajjin wal qixa. Qaamicha kallattii kanaan humni akka inni qaamichi gadi hin buune kan ittisu kun force due to static friction dha jechuudha. Kallattii kanaan asii achi dalagaa jechuudha. Kanaaf maaltu jira jechuudha. Asiin ulfaatinni qaamichaa ni jira. Mass times gravity. Asiin kallattii kanaan asii achi force due to static friction dha jechuudha. Inni kun ammootu normal force dha. N normal force dha jechuudha. Kanaaf amma rog-sadee gamanarra jiru kana isa kana yoo kan ilaallu taate angilii teettaa ni qabna. Akkasumas hypotenuse dha jechuudha. Inni kun kallattii kanaan gara gadi kan dalagaa'e kun ulfaatinni qaamichaa kun hypotenuse dha jechuudha. Hypotenusiin ni jira. Kan itti aanu normal forcein kun sararri kallattii kanaan gara gadiitti dalagaa'u kun normal force dha. Normal forcein kun adjacent dha jechuudha. Kofti as waan jiruuf inni kun adjacent ta'a jechuudha. Kanaaf adjacentiin ni jira jechuudha. Isaan kanneen erga argannee booda trigonometry keessaa cos theta fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf cos theta is equal to adjacent over hypotenuse dha. Adjacent over hypotenuse. Wanti nuti hubachuu qabnu as keessatti adjacentiin maalinni? Adjacentiin normal force dha jechuudha. Adjacentiin normal force dha. Kanaaf normal force cos theta is equal to normal force over hypotenuse. Hypotenusiin ammoo maali jenne? Mass times gravity, weight of the object. Weight dha jechuudha. Ulfaatina qaamichaati. Weight ta'a jechuudha. So normal force is equal to weight of the object cross baay'isna. Weight of the object times cos theta ta'a jechuudha. Kanaaf normal forcein isa kana ta'a jechuudha. Normal force is equal to weight of the object times cos theta ta'a jechuudha. Kanaaf work done against friction is equal to coefficient of kinetic friction times normal force times distance moved up ramp. Work done against frictionin wal qixa taha. Coefficient rigata sochii baay'isuu humna ijaajjoo baay'isuu fageenya bal'insa balakaa irra adeemame ta'a jechuudha. As keessatti normal forcein ulfaatina qaamichaa baay'isuu cos theta dha jechuudha. Work done against friction is equal to coefficient of kinetic friction times weight of the object times cos theta times distance moved up ramp. Kanaaf work done against frictionin maal ta'a jechuudha. Coefficient rigata sochii baay'isuu ulfaatina qaamichaa baay'isuu cos theta baay'isuu fageenya bal'insa balakaa irra adeemame ta'a jechuudha. Total work done is equal to work done against gravity plus work done against friction. Dalagaan dimshaashaa wal qixa taha. Work done against gravity eda'u work done against friction dha jechuudha. Kanaaf total work done is equal to work done against gravity weight times height plus coefficient of kinetic friction times normal force times distance moved up ramp. So work done, total work done is equal to weight times, instead of height we can use distance moved up ramp times sine theta. Distance moved up ramp times sine theta ta'a jechuudha. Plus coefficient of kinetic friction, instead of normal force we can use weight times cos theta. Weight times cos theta times distance moved up ramp. Kanaaf dalagaan dimshaashaa ulfaatina qaamichaa baay'isuu fageenya bal'insa balakaa irra adeemame baay'isuu sine theta eda'u work done against friction coefficient rigata sochii baay'isuu ulfaatina qaamichaa baay'isuu cos theta
baay'isuu fageenya gama bal'insa habalakaarra ol deemamee ta'a jechuudha. Worked example fakkeenya shallagamoo. Using the wooden block earlier, we can determine the work done if the block was pulled 20 meters up a ramp at angle of 30 degree. Blookii mukaa fakkeenya darbe irraa fudhachuun dalagaa yoo blookiin dirra bal'insa habalakaa irra meetira 20 digrii 30 dalagaa'ee harkifame shallagii jedha jechuudha. Koefficientiin rigata sochii bal'insaa fi dirra bal'insa habalakaa gidduu jiru 0.48. Total work done is equal to work done against gravity plus work done against friction. Dalagaan dimshaashaa work done against gravity eda'u work done against friction ta'a jechuudha. Work done against gravity. Work done against gravity maal ta'a jechuudha. Work done against gravity is equal to weight of the object times vertical distance moved. Work done against gravity walqixa ta'a ulfaatina qaamichaa baay'isuu olee deemamee jechuudha. In this case, as keessatti ulfaatini qaamichaa mass times gravity dha. Hanga baay'isuu guulaati. Hangi qaamichaa kiloogiraama 100 baay'isuu guulli harkisa dachee 10 Newton per kiloogiraama yookiin meetir per second square jechuudha. Inni kun kiloogiraamni kiloogiraamaan badaa 100 baay'isuu 10 kuma ta'a jechuudha. Kuma Newtonii ta'a jechuudha. Ulfaatinni qaamichaa. Vertical distance moved. Oleen deemame ammootu which using trigonometry s times sin theta ta'e jechuudha. Oleen deemame trigonometry irraa kan arganne fageenya bal'insa habalakaarra ol deemame baay'isuu sin theta ta'a jechuudha. 20 meetira baay'isuu saayiniin digriin asitti nuu kenname 30 jechuudha. Saayinii digrii 30 saayiniin digrii 30 0.5 20 meetira baay'isuu 0.5 10 meetira kennaa jechuudha. Kanaaf vertical distance moved in 10 meetira ta'a jechuudha. Oleen deemame meetira 10. Work done against gravity is equal to weight of the object. Ulfaatina qaamichaa 1000 Newton asitti arganne baay'isuu olee deemame meetira 10 jechuudha. Meetira 10 baay'isna. Kanaaf work done against gravity 10,000 joule ta'a jechuudha. Kan itti aanu work done against friction barbaannaa jechuudha. Work done against friction is equal to coefficient of kinetic friction times normal force times distance moved up a ramp. Work done against friction maal ta'a? Coefficient rigata sochii baay'isuu humna ijaajjoo baay'isuu fageenya bal'insa habalakaa irra ol deemame. Fageenya bal'insa habalakaa irra ol deemameen baay'isnaa jechuudha. Kanaaf in this case coefficient of kinetic friction is equal to 0.48. Fakkeenya kanarratti coefficient rigata sochii bal'insa habalakaa fi blookii jidduu jiru 0.48 jechuudha. Fageenyi blookiin bal'insa habalakaarra ol deema ammootu meetira 20 jechuudha. Distance moved up a ramp is 20 meter and the normal force is equal to weight of the object times cos theta. Normal force in ulfaatina qaamichaa baay'isuu cos theta dha jechuudha. Ulfaatinni qaamichaa Newtonii 1000 baay'isuu cos digrii 30 jechuudha. Cos digrii 30 0.866 jechuudha. 0.866 baay'isuu 1000 jechuun 866 Newtonii ta'a jechuudha. Kanaaf normal force in agas ta'a. Work done against friction is equal to coefficient of kinetic friction. Coefficient of kinetic friction 0.48 baay'isuu normal force. Normal force isa kana jechuudha. 866 Newtonii dha. Baay'isuu fageenya bal'insa habalakaarra ol deemameedha. Meetira 20 jechuudha. Inni kun yeroo waliin baay'atu 8313 joule dha jechuudha. Approximately 8300 joule dha jechuudha. Kanaaf work done against friction argannee jirra jechuudha. Kan dabre irratti work done against gravity argannee jirra. Amma ammoo work done against friction argannee jirra jechuudha. Kanaaf total work done jechuun total work done is equal to work done against gravity plus work done against friction ta'a jechuudha. Work done against gravity 10,000 joule dha. Work done against friction kan amma arganne kana 8,300 joule dha jechuudha. Si'a walitti dabalamu 18,300 joule ta'a jechuudha.